Assalamu alaikum kids. So this right here is October, November 2020. Um Again, we are doing P4s. Okay. So we are going to do 10 years worth of P4s. So stay tuned to the channel and inshallah you'll keep on getting the videos for all the P4s. Alright. So the first one, the question number one, student investigates balancing, blah blah blah. Alright. Figure 1.2 shows the Newton meter reading when 200 grams is placed at a 55 centimeter mark on the meter rule. Take care, so you've placed it at around this point right here at 55 centimeters. Wait, sorry, that's 65. My bad. So at the 55 centimeter mark, ठीक है आपने यहाँ पे place किया हुआ है. And on the meter rule, cooler. On figure 1.1, record the distance d of the mass from the pivot. तो अब यहाँ पे आपको पिवट नज़र आ रहा है. डिस्टेंस डी जो है वो डिस्टेंस है. सो 5 और 55 का डिस्टेंस कितना होगा? I'm guessing this right here is 5. This right here is 55. So your distance is going to be how much? Your distance is going to be 50. Alright. So we did that. Record the distance d of the mass from the pivot. We did that. Figure 1.1, record the reading f on the Newton meter. So yeah, तो यहाँ से I'm guessing this right here is going to be how much? This right here is the reading. So 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So the reading over here is 1.7. And yeah, that essentially supports the fact कि यहाँ पे increment कितने का है? 15 का. यहाँ पे increment कितना है? 10 का. Alright. So anyways, no, that information is not useful. But khair, let's move on with the question. On figure 1.3, plot a graph f on the y-axis, d on the x-axis. Start both axes from the origin. Okay, so we are going to start both off from the origin. Again, we need to count the number of boxes. Okay, so you've got 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's 6. And then that's a huge graph. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 boxes on the y-axis. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So 8 full boxes on the x-axis. अब हम यहाँ पे चले जाते हैं हमारी readings पे. Now because both of them are supposed to start at origin, so essentially what we need is this right here, f has to go all the way from 0 to 2.3. 0 से लेके 2.3 तक जाना है f ने. And d distance जो है उसने 0 से लेके 7.5 तक जाना है. This right here has to go in 8 boxes. This right here has to go in 12 boxes. तो I can easily say कि 12 को अगर मैं multiplied by 0.2 करता हूँ तो I can get up to 2.4. इसको अगर मैं multiply by 10 करता हूँ तो I can get up to 80. So again, that's the scale that I'm going to choose to roll with. So my one big box is going to be 10 units on the y-axis, sorry, the x-axis, which is d. And my one big box is going to be 0.2 units on the y-axis. Okay? So यहाँ पे it's going to be 0.2, 0.4, 0.6, 8, 1.0, 1.4, 1.6, 1.8. Like I said, it's a huge graph. 2.2 and 2.4. Alright, and over here I've got to go with 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, and 80. That essentially makes sure that I've used an appropriate scale so far. Values जो है, let's just take a screenshot of the values ताकि हमें जो है वो याद रहें कि values का क्या scene है. So I'm going to take a screenshot. Alright, so what do we have over here?
So the first reading is at D is equals to 20 and F is equals to 1.1. So 20 and 1.1 is going to be right here. Take care. Then we've got 35. So 10, 20. Oopsie daisy, मैंने 30 पे बना दिया. So this right here is where 1.1 is going to be. Again, make sure that you circle your points when you draw them. ठीक है 35 पे जो है it's going to be 1.4. So 10, 20, 30, 35 is going to be somewhere over here. 35 पे it's 1.4, so 35 and that's 1.4. सही है जी. Then we have 50 पे, so that's 35, that's 40, 40 and 50. So 50 पे we've got 1.7. So let's just move this over here. ठीक है. So 50 पे it's 1.7, so that's going to be 50 and 1.7. 35, 40, 50, 50 and 1.7 must be here. So then we have 60 and 20. So that's 50, 50 about 60. 60 ke baad we've got a 2.0 here, so this right here must be 2.0. And then you've got 75. So that's 60, that's 70, 75 must be somewhere over here, and 2.3. So that's 2.2 and 2.3 must be exactly right here. ठीक है भाई. So ये आपके सारे के सारे points जो है वो plot down हो गए. Now essentially what we need to do is, like the question says, okay, we need to draw a line of best fit. The line of best fit जो है वो हम बना लेते हैं. Again, I'm going to use my handy line tool to do that. Start off, I'm not exactly sure कि मैं कैसे बनाऊंगा इसको or how I'm going to start this off, but of course I'm gonna have to no. Yep, I'm gonna have to go like this, and then I'm gonna have to select this, and then I'm going to have to manipulate this. So now I have this point right here, which is below, above, and on. I think I should be able to move it slightly over here. ताकि ये maximum points, ठीक है, I think this right here should be just fine. It's passing through 3 points, almost. All right, it's passing through this point right here, this point right here, and this point right here. एक point ऊपर, एक point नीचे, almost, like I said. ठीक है, तो this, I'm happy with this line of best fit. All right, so let's start doing the questions. Calculate the gradient. So again, gradient find out करने के लिए आपको वही normal काम करना है कि you have to figure out an exact point. So I'm gonna go with an exact point right here. ठीक है, let's take an exact point right here. Let's mark it with a different color. So एक आपने exact point लिया हुआ है यहाँ पे. Again, I'm marking with a different color so I can differentiate कि कौन से points जो है वो data plots हैं and कौन से points मैं खुद gradient के लिए mark कर रहा हूँ. So another exact point, I'm happy with this point right here. ठीक है, so more than 50% of the line away, and we've got 2 exact points as well. थोड़ा सा इसको zoom in कर लेते हैं. So I know that this right here is 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70. ठीक है, तो मुझे इतना पता है कि ये 60 और 70 के बीच में this right here is going to be 66. Of course, I'm gonna stretch it all the way down to the x-axis on the actual paper, but यहाँ पे I'm being lazy right now. So ठीक है, अभी इससे काम चला लेते हैं. ये 66 हो जाएगा, and this right here is going to be
exactly. So you've got a 66 on the x-axis and you've got 2.1 exactly on the y-axis. Okay, and over here you've got 10, you've got 20. So this right here is exactly 25. So ये आपका 0.25 and 1.2 आ रहा है. ठीक है, so you've got 66 and 2.1 over here. 25 and 1.2 over here. So जाहिर सी बात है आप यहाँ पे एक triangle बनाएंगे. सही है, so you've got this triangle right here. Let's just move this a little further down. ठीक है, and you're gonna go with this triangle right here. आपने ये triangle बना लिया and now you're going to mark the points which we did and you're going to find out the gradient. So the gradient is going to be what? Sorry. The gradient is going to be equation आप लिख लें, not the equation, my bad. Formula आप लिख लें. That's good. That's a good practice in P4. Now you've seen कि यार P4 1 घंटे का पेपर, इससे पहले वाली जो 3 वीडियोस हैं आपने देखी, they all lasting somewhere around 35 to 45 mark. अब मैं एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ. If I solve a P4 it's probably going to take me like 15 to 20 minutes. बीइंग अ स्टूडेंट जाहिर सी बात है थोड़ा आपको भी उसी तरह से एफिशिएंट होना है. अब आपने देखा कि आई डिडंट इवन रीड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड यू डोंट हैव टू एज वेल. ठीक है, बट उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है. तो आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह यू आर गोना बी एबल टू गेट दैट एज वेल. सो खैर ग्रेडियंट अब देखें, मैंने एक बार वैल्यू देखी, नाउ आई डोंट हैव टू लुक एट द वैल्यूज अगेन ईदर. सो माई ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी 2.1 minus 1.2 divided by what? Divided by 66 minus 25. ठीक है, just a quick glance. Yes, so this right here is going to be 0.9 divided by 41. ठीक है, let's get the calculator handy. Calculator से check कर लेते हैं. It's a prime number so I won't be able to divide it exactly. Should be somewhere in the vicinity of 0.0223 if I'm not wrong. Calculator 0.9 divided by 41. So that's 0.219. So not even 0.023, it's 0.0219. Or in other words, क्योंकि मेरे आंसर्स यहाँ पे वैल्यूज़ 3 SF पर हैं, यहाँ पर 2 SF के ऊपर हैं, so I can go with either 2 or 3 SF. So my answer should be either a 0.22 if I'm going for 2 SF or 3 SF पे भी इत्तेफाक से 0.2195 है. This is 0.2195. So you're either going 2 SF or 3 SF. Your answer is still going to be 0.22. Different differences कि अगर 3 SF पे जाते हैं तो आप 0.220 लिखेंगे. ठीक है, so I hope that's something that's made sense to everyone. So that's my gradient. ठीक है, now जाहिर सी बात है मार्किंग स्कीम में ज़रूरी नहीं है कि ग्रेडियंट एग्जैक्टली सेम हो, नंबर वन. एंड सेकेंडली मार्किंग स्कीम्स के अंदर यूजुअली जो आपके ग्रेडियंट्स होते हैं दे आर सच के आपके पास रेंज होती है, सही है, ग्रेडियंट्स की. सो दैट्स एसेंशियली व्हाट वी नीड टू नो. Extend your line so that cuts the y-axis, write down the y-axis, y-intercept, see that lines make with the y-axis. ऊपर नीचे नीचे graph. So the y-intercept must be over here, which is at 0.66. Yep, that's 0.66. So the y-intercept is at 0.6 and 6. Calculate where w is equals to c over m. So 0.66 divided by 0.022. That should be 30 if I'm not wrong. Take it. So this right here is going to be 30. Again आप लोग एक बार calculator से figure out कर लीजिएगा, but 66 divided by 22 जो है वो 3 होता है of course. And then you add one more decimal place because there's 3 decimal places in the denominator and only 2 in the numerator.
The weight W of the meter rule is given by the equation W is equals to W upon K, where K is equals to 22.5. So 30 divided by 22.5 must be equals to 4 upon 3 or 1.33. सही है, रिकॉर्डिंग है, सो 1.33 लिख दिया यहाँ पर हमने. सही है. सो अब यहाँ पर अगेन आप आंसर्स जो हैं वो 2 या 3 एसएफ के ऊपर देंगे. Alright, not more, not less. D part 1. When performing an investigation, the student rests a spirit level on the rule to check that the rule is horizontal. ये स्पिरिट लेवल जो है वो एक लिक्विड होता है बेसिकली आपके स्केल के अंदर. अक्सर आपने फैंसी स्केल्स देखे होंगे स्टेशनरी शॉप्स पे, तो एंड कारपेंटर्स भी बहुत इसको यूज़ करते हैं, मेसन्स उसको बहुत यूज़ करते हैं, तो यू माइट हैव सीन देम यूज़ दैट. कि उसके अंदर जो है देयर इज़ अ रेड लाइन जहाँ पे एक बबल मार्क हुआ होता है. सो दैट बबल मूव्स विद द लेवल ऑफ कोर्स, राइट. So wherever that bubble aligns with the red line, that means you're completely horizontal or completely vertical. Depends. But that's a spirit level to check the horizontal kind of the slope of a particular horizontal, supposedly horizontal piece. So just why using a spirit level in this way is not suitable for carrying out the check in this instance. तो जाहिर सी बात है, अगर आप अपने मीटर रूल सॉरी आप जो है वो क्या फिगर आउट करना चाह रहे हैं, आप जो है वो ये फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आपने न्यूटन मीटर लगाया हुआ है वेट मेजर करने के लिए, इसके ऊपर आप स्पिरिट लेवल लगाओगे तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? दैट्स कॉमन सेंस, राइट? के इट्स गोइंग टू चेंज द रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर. एनी चेंज इन weight, any change in mass is going to change the reading on the Newton meter. Okay, so that's what does not make sense. Why is it not suitable? Changes reading on the meter. So yeah, describe a method other than using a spirit level of checking whether the rule is horizontal or not. तो आप सिंपल सा एक काम कर सकते हैं, स्पिरिट लेवल को जो है वो नीचे बेंच पे रखें. मेक श्योर दैट योर बेंच इज़ हॉरिजॉन्टल. अब अगर बेंच हॉरिजॉन्टल नहीं है तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है. बट खैर एनीवेज व्हाट यू डू इज़ कि आप जिस बेंच टेबल वॉट एवर द केस फ्लोर वॉट एवर इट इज़ वहाँ से आप जो है वो क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू measure the height. So let's say for example you're going to keep a ruler over here, measure this height right here. Going to keep a ruler over here, measure this height right here. अगर दोनों heights exactly same आ रही हैं, that means what? That means कि your height is exactly, your ruler is exactly horizontal. ठीक है. अब अगर bench horizontal है नहीं है, that's not our concern. Why? Because we need to make sure that our apparatus is essentially balanced with the floor. ठीक है, कोई चीज़ आगे पीछे ना हो रही हो, विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोर कोई चीज़ आगे पीछे ना हो रही हो, ठीक है. तो दैट्स एसेंशियली व्हाट यू कैन डू. सो मेजर हाइट, आई एम गोइंग टू से measure height from floor at various points. ठीक है जी. So that's the graph done, that's everything done, so we're good to go. Moving on to question number 2. Student investigates the resistances of two lamps X and Y. He sets up the experiment as shown in figure 2.1. All right. He measures the current I in the circuit. He measures the potential difference, blah blah blah. ठीक है, अगर आपको रेजिस्टेंस चाहिए है, ड्रॉ द सर्किट विद एक्स एंड वाई कनेक्टेड इन पैरेलल. ऑन नहीं, यहाँ पर ही जगह है हमारे पास, ठीक है. All right. So connected in parallel would be, what do we have? We have a power supply over here. Take care. And then of course there's going to be
ए लैम्प x, उसके साथ पैरेलल में एक लैम्प आ जाएगा y, ठीक है. And if you want, we can put the voltmeter over here and you can put the ammeter over here. But यहाँ पे ammeter voltmeter बनाने का कुछ कह नहीं रहा, तो बट एहतियातन एक बार फिर भी बना दें, खैर होगी. सही है. So that's something that you can do. सही है. तो वोल्ट मीटर वगैरह जो है वो भी बना दें, बिकॉज इफ़ इट्स 2 मार्क्स तो आई डाउट के सिर्फ पैरेलल शो करने के जो है वो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. Complete the column headings, calculate the resistance, complete the headings, potential difference. The symbol is V, the unit is also V. The symbol is current for the symbol for current is I, the unit is amperes, and the symbol for resistance is R, the unit is ohms. All right. So अब resistance निकालना है. Resistance निकालने के लिए what are we going to do? So again, you're going to use a calculator. Lamp X only 1.4 divided by 0.23. All right. All right. So 1.4 divided by 0.3 turns out to be approximately 6.09. ठीक है. एंड फिर आपका आंसर जो है वो क्या है, 1.3 2.2 से अगर डिवाइड कर 0.22 से अगर डिवाइड करते हैं तो योर आंसर इज 5.91. and then xy in parallel, so 1.4 divided by 0.45 is going to give me 3.11. और फिर निकालेंगे तो आप 3.11 रहने देंगे इसको. Sorry. अच्छा जी, complete the column headings, done. Calculate the resistance, done. The student states that the combined resistance of lamps X and Y when connected in parallel is equal to twice the average resistance of X and Y. ठीक है. He is correct. Use the results to suggest a correct conclusion about the combined resistance. So in that case, अब क्वेश्चन एक बार वापस से पढ़ लेते हैं. Student states that the combined resistance of X and Y when connected in parallel is equal to twice the average resistance of X and Y. He is correct. Okay. Twice the average resistance of. Suggest a correct conclusion about the combined resistance. तो हम अगर combined resistance देखें तो parallel के अंदर जो है the resistance is 3.11. All right. And अगर हम इनका combined resistance देखें, so let's read twice the average resistance of X and Y. All right. So twice the average resistance is going to be what? Let's consider the average resistance 6.09 plus 5.91 divided by 2. तो ये कितना हो जाएगा, 0.09 ऐड करेंगे तो वो 6 बन जाएगा. तो 6 plus 6 upon 2 is going to give me exactly 6 ohms. So the average resistance is 6. Your parallel के अंदर resistance जो है वो 3.11 आ रहा है. So I'm gonna say that yeah, definitely we can say that our 2.1 suggests a correct conclusion. ठीक है. तो आप ये वर्किंग यहाँ पे कर देंगे. सही है कि भाई 3.11 is the current parallel के अंदर जो resistance है वो 3.11 है. The combined resistance is 5.19 plus 6.09 divided by 2, which is equals to 6 ohms. Value of the resistance, the average resistance, value of the average resistance is almost twice
the resistance of x and y in parallel. ठीक है, तो वो आपने जो है वो शो कर दिया. All right, so that should get you the 2 marks that you want. So I hope that's clear for everyone. Question number 3 पर आ जाते हैं. Student investigates reflection and refraction of light using a semicircular glass block. He places the glass block on a sheet of paper. He draws around the outline of the block with a pencil. He uses a ray box to direct a ray of light onto the center C of the flat face AB of the block. He labels AB and point C. Okay, that's cool. Shows what student observes, ray box, blah blah blah. Uses pencil, places 2 crosses x1 on the incident ray. Uses pencil to place 2 crosses on the emergent ray. Uses pencil to place 2 crosses on the ray reflected from face AB. Shows students sheet of paper. ठीक है, ये भी आ गया हमारे पास. Draw normal to the surface of the glass at the block C. So this right here would be the normal. आप एक normal बना देंगे. ठीक है. Draw a line joining x1 x2. So आपने ये line, oopsie daisy, sorry, I'm gonna freehand this, so there might be errors. So x4 and x3. ठीक है जी. And x5 x6. So something like this. Measure the angle of incidence. अब देखें ऊपर जो हमने ये सारा पढ़ा किसी काम का नहीं है, because the question does not use that. ठीक है, all you need to do is the question's telling you exactly what to do. ऊपर जो लिखा हुआ है, जो आपने पढ़ा सारा, that's of no use, क्योंकि एंगल मेजर करना है ना. एंगल मेजर करने के लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, right? So you measure the angle of incidence over here. I'm thinking that must be somewhere in the vicinity of 35. Of course, you are actually going to measure this and give the correct answer. I'm not exactly sure कि ये कितना degrees है, what looks like a 35 to me. Measure the angle of refraction at point C. अब जाहिर सी बात है, you are going to continue this line all the way to point C. Continue the line to C. So मैं पहले ही भूल गया था इसको. So good that I completed it. So this looks like what? ये 35 है, तो this looks like maybe a 22 or a 23. I'm not exactly sure again. ठीक है, so maybe हम 22 ले लेते हैं. Calculate the refractive index n of the glass. Use the equation shown. So sine I upon r. Sine of 35 divided by sine of 22. Again, I'm not sure what the exact value is. I'm gonna ballpark this to sine 30. मुझे पता है कि 0.5 होता है, so 35 उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 22 से थोड़ा सा कम होगा. So, and it's glass, which usually has a refractive index of 1.6. So I'm just gonna do that. आप actually इसकी value निकालेंगे. I haven't calculated the actual value. 1.57, 1.6 के आसपास आती है usually the refractive index for a glass, for a piece of glass. All right, but you are going to make sure that you find the correct answer. Measure the angle of reflection. ठीक है, so you're going to measure the angle of reflection. It's going to be very close to the angle of incidence you measured, in which case I said कि भाई angle of incidence जो है वो 35 के आसपास होना चाहिए, तो मेरा angle of reflection भी 35 के आसपास ही होगा. Should be equal. State one practical reason why the angles I and R that you have measured may not be equal. R कौन सा है? Measure the angle of refraction. अच्छा ठीक है. सो हमें ये फिगर आउट करना है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन जो है वो सेम क्यों नहीं होंगे यहाँ पे. तो अगेन इसके प्रैक्टिकली बहुत सारे जो हैं वो आपके आंसर्स हो सकते हैं कि भाई आपका प्रोटेक्टर जो है वो क्योंकि जाहिर सी बात है, योर प्रोटेक्टर एंड योर थिकनेस ऑफ लाइन, दोनों चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत वैरी कर सकती हैं. सही है, अब ये लाइन लेट्स से फॉर एग्जांपल ये इस तरह से थिक लाइन बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टू रीड
Same goes with this one. Usually the thickness of our pencils, it's somewhere around the thickness of the smallest division on your protractor. प्रोट्रैक्टर पे जो आपका सबसे छोटा डिवीजन होता है जो एक डिग्री को दूसरी डिग्री से सेपरेट कर रहा होता है, उतनी थिकनेस आपकी लेंथ की भी उतनी थिकनेस आपकी पेंसिल की भी होती है, तो स्लाइट वेरिएशन से आपका एंगल जो है वो चेंज हो जाता है. सो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. दिस राइट हियर इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगेन लाइक आई सेड, angle of reflection must be 35 for me. And state one practical reason. Lines, yeah, rays drawn are too thick. Rays drawn are too thick. ठीक है. इसके अलावा क्या रीज़न हो सकता है? प्रोट्रैक्टर नॉट प्लेस्ड करेक्टली. मे बी आपने प्रोट्रैक्टर इस बार सही से जो है वो नहीं रखा, या इससे पहले जो है वो आपने प्रोट्रैक्टर सही नहीं रखा. अगेन टन्स ऑफ रीजंस. ठीक है, so you can go with either one of them. Okay, so question number 4 says a student investigates the effect of using a lid. ठीक है. On cooling, she weights thermometer. All right, record the temperature theta shown by the thermometer at T is equals to 0. So theta, the temperature is 83 degrees approximately. Okay, add your value, state why the student waits for before reading the thermometer. जाहिर सी बात है, थर्मामीटर आपने डाला है तो फ़ौरन थर्मामीटर रीडिंग तो शो नहीं करता, टाइम लगता है. तो you're gonna have to wait for thermometer to reach a constant or a maximum value, right? So state why she waits for a long time to allow thermometer to reach maximum value. ठीक है जी. Student lets water cool for fun, records temperature at the end time. She then pours 200 into iodine, covers the beaker. ठीक है, all right. Explain how यहाँ पे 83 से start किया था, of course. Explain how and results in 4.1 show the water cools more quickly without a lid. Of course, within the 5 minutes your temperature falls. Temperature difference, temperature decrease is larger without lid. So that's pretty obvious because your drop in temperature is uh, without the lid is much larger. Name one quantity that student must keep the same to make a fair comparison. सेम टाइम होना चाहिए जो 5 minutes मेजर किया है. ठीक है. सेम इनिशियल टेम्परेचर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, सेम साइज ऑफ बीकर. मतलब ऐसा नहीं है कि एक बीकर जो है उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, दूसरा बीकर है उसका सरफेस एरिया बहुत छोटा है. इवेपोरेशन अफेक्ट्स cooling as well. So a lot of tons. So same amount of water. So if she is taking 200 grams in this experiment, so for both the experiments, she is supposed to take 200 grams. Same amount of water. मैं 200 grams क्यों लिख रहा हूँ? Same amount of water. Same initial temperature. एक मार्क का आपको एक लिखना है, आप मल्टीपल लिख के भी आ सकते हैं. सेम इनिशियल टेम्परेचर. मल्टीपल लिखने से मार्क्स ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, बट ये है कि एक मार्क है, एक आंसर लिखना है. एंड दैट्स प्रीटी मच इट. That's it for this video. Inshallah, kids, I'll see you in the next one. Take care. Tata baba. Allah Hafiz. Bars out.